Okay. So guys, today we are going to discuss about Cloud Skill Boost application. Cloud Skill Boost application. So the application name is Google Cloud Skills Boost. So earlier it was Quick Labs. So here we have to register ourselves with your Gmail account. We have your Gmail account. We can easily register ourselves in this application from where we can access the Looker BA. So for that, we need a Gmail account. సో మనం ఈ అప్లికేషన్లో లాగిన్ అవ్వాలంటే యూ నీడ్ ఏ జీమెయిల్ అకౌంట్ వెదర్ ఇఫ్ యూ హ్యావ్ ఎ ఎగ్జిస్టింగ్ జీమెయిల్ అకౌంట్ యూ కెన్ యూస్ దట్ ఆర్ ఎల్స్ ఇఫ్ యూ వాంట్ టు క్రియేట్ ఎ న్యూ జీమెయిల్ అకౌంట్ ఫర్ ఓన్లీ లుకర్ ప్రాక్టీస్ సో యూ కెన్ క్రియేట్ దట్ జీమెయిల్ అకౌంట్ ఇట్స్ అప్ టు యూ సో జస్ట్ నో రైట్ ఐ హ్యావ్ created small Gmail account. See, just now. It is my Gmail account. See, for each and every batch, we'll create a separate email accounts for explanation and practice. So like that, you can create your own Gmail account, or else if you have your account already, you can use that. So then first, right, you have to go to the browser. There you have to type Google Cloud Skill Boost. This one, Google Cloud Skills Boost. Next, right, once you open that, or else let me type again. Google Cloud Skills Boost. This one. See, it is the link. www.cloudskillboost.gov. In the browser, you have to type this word, Google Cloud Skills Boost. Then you have to open the first link, this one. Once the link has been opened, so it is taking my old account. I'm just ignoring that. Okay. So once you click on that link, right, then you will get this kind of window. Here you have to click on sign in. Next, you have to enter your email and password if you already registered yourself in the Google Cloud Skill Boost application. But if you didn't create your account in this application, you have to click this one, sign in with Google. Either sign in with the Google or else you can click on create account so that you can create a own account, a new account here. But I highly recommend this option, sign in with Google, because if you know your email ID and password, you no need to create again the account. You can directly use that account. సో మీ దగ్గర ఆల్రెడీ జీమెయిల్ అకౌంట్ ఉంటే అదే జీమెయిల్ అకౌంట్ ని యూజ్ చేయండి. యూ నో నీడ్ టు క్రియేట్ వన్ మోర్ అకౌంట్ యూజింగ్ దిస్ ఆప్షన్. సో ఇట్ ఈస్ హైలీ రికమెండెడ్ టు యూజ్ ద ఫస్ట్ వన్, సైన్ ఇన్ విత్ గూగుల్. నెక్స్ట్ రైట్, యూ హ్యావ్ టు చూస్ యువర్ అకౌంట్. See, since I have registered or I have logged to in this browser, since I have open my account in the browser, that is the reason it's populating my all Gmail accounts. So I'll just select this one. That's it. Now click on I am not robot. Click I accept. One second.
Something is wrong. Okay, let me refresh. Or else let me go back. I'll go back. I will select my Gmail account. See here again, I'm going back. I'm selecting my Gmail account. Yeah. Let me check which account it is taking. Guys, one second. Looks like it's taking my official company account. No, cool. See here, it is my personal account. Means I have registered myself in this application. So I have registered myself in this application. Any questions as of now? Guys, clear? Mal explain cheyala? Say something. Clear, sir. Clear, sir. Okay. So if we have a Gmail account, right, we can simply register ourselves in this application. Small steps ante. It's easy. But in real time లో మీరు ఈ స్టెప్స్ అన్ని ఫాలో అవ్వాల్సిన అవసరం లేదు. Because it's free of cost, we have to register ourselves. In real time, we no need to do all these steps because where we'll get a paid account, paid looker version. But here we have a free version. That is the reason we have to follow all these steps. Okay. So let me repeat again what we have done. So we just open this link. Then we have provided our Gmail account and we accepted or validated the Gmail account. Finally, we entered into the Quick Labs. That's it. And the main shameless. So from here, we can access the looker API. So, నేను ఏం చేస్తానంటే again, I'll sign out. I'll try to log in again. చూడండి. I'll open the new browser. I'll type Google Cloud Skills Boost. Or else I'll go here. I just select this one, existing one. Or else, చూడండి, we can navigate from anywhere. It's taking my old account. Sorry guys, let me open the incognito.
So as we did, right, you had to click on sign in, this option. Then you have to select your Gmail account. Then you have to provide your Gmail account. నేను నా ఇన్కాగ్నిటోలో నేను నా మెయిల్ ఇంకా రిజిస్టర్ కాలేదు కాబట్టి సో ఐ హ్యావ్ టు ప్రొవైడ్ మై జీమెయిల్ అకౌంట్. So it's not a B10, it should be B11. ఈరోజు కాస్త స్లోగా ఉన్నట్టుంది వెబ్సైట్. Okay, that's it. So I have given my username and my password, which is my Gmail ID and my password. And now I'm able to log into this application. That's it. Next, right, click on catalog. Small correction, right? I just pasted in the chat box. That is the link. So it was going to the old link. That is the reason there was some issues. It is the correct path. www.cloudskillsboost.google/paths. It is the new and official version of the Google Cloud Skill Boost application. Then here you have to follow the same steps. Click on sign in. Once you click on sign in, you have to click on this sign in with Google. There you have to provide your username and password. Let's say your Gmail account and your Gmail account password. It's loading. 1 second. That's it. So now we successfully registered ourselves in this application. Next, right? See, we not yet open the looker. We just follow the steps to register ourselves in this application. మనము ఇంతవరకు ఇచ్చిన స్టెప్స్ ఏంటి అంటే we registered. ఈ అప్లికేషన్ లో మనం రిజిస్టర్ మాత్రమే అయ్యాం. That's it. Next, right? We have to follow the certain steps to access the looker BA. ఏం చేయాలంటే click on this explore. Click on the explore. Then you will get one search bar. There you have to type looker. See this one? This one. In the search bar, type looker and enter. That's it. Then it will provide all the looker links. See, lab. Wherever lab is there, so you can access the looker BI from there. So let me repeat again steps. Once you register yourself in this application, then you have to click on this explore. And finally, you have to give a keyword like looker in the search bar. It will provide 43 results. ఎక్కడైతే ల్యాబ్ అని ఉందో అక్కడ నుంచి మీరు లుకర్ ను యాక్సెస్ చేయొచ్చు. ల్యాబ్ కోర్స్ లోపల ల్యాబ్ ఉండదు, ఇలా ఉంటుంది ల్యాబ్, లైక్ దట్.
So, but there are some limitation here. So a maximum, the lab duration is 30 minutes, 45 minutes, 45 minutes, 1 hour, or a maximum 1.5 hours. That's it. Yeah. Since it's a free of cost, they will not provide you permanently looker access. You can access a lab a minimum 30 minutes, a maximum 1.5 hours. చూడండి ఇక్కడే ఉంటుంది. If you see here, see 30 minutes. Here 45 minutes. 1 hour. 1 hour. 1 hour, like that. So the lab duration might be 30 minutes to 1.5 hours. And each lab, let's say, ఈ lab no మీరు, you can use a maximum of 5 times. Let's assume that you are opening this link. దీని యొక్క duration 30 minutes, right? So you can use 30 into 5. ఎంత అండి? A maximum 2.5 hours. You can access this lab a maximum 2.5 hours. So you can open continuously in a day 5 times. There is no restriction. But once you open the link, you can practice looker only 30 minutes in this lab. 30 into 5, 2.5 hours. You can maximum practice looker in this link only 2.5 hours. అలాగా మనకు చాలా ల్యాబ్స్ ఉంటాయి. We have n number of labs. You can practice looker in each and every link. ఒకవేళ if you want to practice more, then you can create one more Gmail account like I did now. నేను క్రియేట్ చేస్తే కదా Gmail account, సేమ్ అలాగే మీరు కూడా ఒక Gmail account క్రియేట్ చేసుకోవచ్చు. One more. If you need more practice, you want to practice like different scenarios, then you can add n number of Gmail account, then you can use that and you can practice looker. So no one stops you. So మనం రోజు we can access this application 24/7. There is no limitation. Every minute you can open this link. ఇదే ల్యాబ్ ను మీరు 5 times ఓపెన్ చేసుకోవచ్చు కంటిన్యూస్ గా. అంటే వేరే ల్యాబ్ ఓపెన్ చేయాలంటే కంపల్సరీ మెయిల్ అకౌంట్ చేంజ్ చేస్తానే ఉండాలి. వేరే ల్యాబ్ అవసరం లేదు. నాకు మీరు చెప్పారు కదా, ఇప్పుడు ఇది లోకల్ డేటా ఎక్స్ప్లోర్ అది 2.5 hours మాత్రమే యూజ్ చేస్తాం. నెక్స్ట్ యూజింగ్ కస్టమర్ ఫీల్డ్స్ ఇన్ లూకర్ ఎక్స్పర్ట్స్ అన్నప్పుడు మళ్ళీ వేరే మెయిల్ అకౌంట్ యూజ్ చేసి వాడాలా? ఇదే అకౌంట్ యూ కెన్ ఓపెన్ 45 minutes into 5 times. ఓకే. నేనేమంటున్నానంటే ఇవన్నీ అయిపోయాయి అనుకోండి, చాలా ఉన్నాయి ఇక్కడ, చాలా ఉన్నాయి ల్యాబ్స్. అన్ని అయిపోయిన తర్వాత మళ్ళీ అవి రిపీట్ గా యూజ్ చేయాలంటే వేరే అకౌంట్ యూజ్ చేయాలి. ఎస్. ఓకే. అంటే ఇవి జస్ట్ ఓన్లీ ప్రాక్టీస్ కోసమేనా? ప్రాక్టీస్ కోసం. ఎస్. ఓకే. ఎందుకంటే మనం పర్చేస్ చేయాలి లూకర్ అంటే ఇట్స్ కాస్ట్లీ. అంటే మళ్ళీ తర్వాత వర్క్ చేసే టైంలో అంటే కంపెనీ వాళ్ళు ప్రొవైడ్ చేస్తారా? వాళ్ళు ప్రొవైడ్ చేస్తారు, అక్కడ లిమిటేషన్ ఏమి ఉండదు. ఓకే. ఇప్పుడు ఇది జస్ట్ మన ప్రాక్టీస్ పర్పస్ కోసం ఇవి మనం యూజ్ చేసుకుంటాం. ఎగ్జాక్ట్లీ. ఎస్. ఓకే. సో నెక్స్ట్ ఆల్టర్నేటివ్ ఏంటంటే, లెట్స్ అజ్యూమ్ దట్ యు హావ్ ఏ, అంటే మనం 30 minutes తర్వాత అది లూకర్ 1 by 1 ప్లీజ్. సార్ 30 minutes తర్వాత ల్యాబ్ క్లోజ్ అయిపోతుంది. మనం అనుష చెప్పండి. బస్ తను వినిపిస్తున్న మాట మీకు వినిపిస్తుందా? బ్రేక్ అవుతుందా?
30 మినిట్స్ తర్వాత క్లోజ్ అయిపోతుంది. అంటే ఆ డేటా కూడా క్లోజ్ అయిపోతుందా? Obviously. హలో? హలో? Anusha, am I audible? హలో? Okay. ఆ! Anusha, యెస్ సార్. check your network. Thing is right. అంటే Let me explain. So one more guy is asking one more question. What is that? సార్ ఇప్పుడు రియల్ టైమ్ లో కూడా సేమ్ ఉంటుందా సార్ ల్యాబ్స్? Real time lo ఉండదండి. Real time lo how it is saying? No. ఓకే. Because it's a free of cost. That is the reason we have a limitation. Because right, looker license అనేది చాలా costly. But we have only one possibility. Using this application, we can access looker. That's it. అది ఫ్రీ ఆఫ్ కాస్ట్. రియల్ Free టైం of చూపిస్తారా సార్? రియల్ టైమ్ లో చేసేది ఎలా? నో రియల్ టైమ్ లో ఇలాగుంటే ఎలా వర్క్ చేస్తాం మనం? మీరు చూపిస్తారా సార్? అంటే తర్వాత జాబ్ వచ్చాక మళ్ళీ ఓకే, గాట్ ఇట్. ఆ క్వశ్చన్ మీకు అర్థమైంది, మీ క్వశ్చన్ నాకు అర్థమైంది. ఐఎమ్ సేయింగ్ రియల్ టైమ్ లో ఇలాంటి రెస్ట్రిక్షన్స్ ఉండవు. అండ్ వాట్ ఎవర్ వీ హ్యావ్ ఫాలోడ్ స్టెప్స్, దోస్ స్టెప్స్ విల్ నాట్ ఫాలో ఇన్ రియల్ టైమ్. నేను చెప్తాను రియల్ టైమ్ లో ఎక్కడ స్టార్ట్ అవుతుంది అనేది. క్లియర్ రైట్? And one more thing. See, when I say lab duration 45 minutes, whatever work you have done, that work will be gone. మీరు ఏమైతే ప్రాక్టీస్ చేశారో అదంతా వెళ్ళిపోతుంది. You have to start from the scratch again. ఏమవుతుందంటే ఇక్కడ when you open the lab, they will provide you one computer or one machine, one CPU. ఆ 45 minutes లో ఏమవుతుందంటే ఆ మొత్తం VM అంతా డిలీట్ అయిపోతుంది. సో వెన్ యూ ఓపెన్ ద న్యూ ల్యాబ్ అగైన్ విత్ సేమ్ లింక్, దెన్ యూ విల్ గెట్ ఎ న్యూ VM అండ్ యూ హ్యావ్ టు స్టార్ట్ ఫ్రమ్ ద స్క్రాచ్. ఇక్కడ రియల్ టైంలో అలా ఉండదు. ఇన్ రియల్ టైమ్, సో దెర్ ఈస్ నో సచ్ కైండ్ ఆఫ్ ఇష్యూస్. సో బికాస్ ఇట్స్ లైసెన్స్ వర్షన్ రియల్ టైమ్, there is no such kind of restrictions. If you feel it is a typical, even we have one more option. You have to buy Looker version, Looker license. It takes around 10,000 per month. మీరు Looker license purchase చేశారు అంటే it will charge around 10,000, 10K. There you don't see these kind of restrictions. ఇవి మీకు ఉండవు. 30 minutes, 45 minutes, 1 hour, no. So you can continuously access Looker for 1 month if you buy a Looker license for 10,000. ఈ లైసెన్స్ ఏంటంటే స్టాండర్డ్ లైసెన్స్ అంటాం. That's it. But see, 10,000 is not easy కదా. మనం అనవసరంగా 10,000 అమౌంట్ ఇవ్వలేం కదా. That is the reason we are following this approach. ఒకవేళ మీ దగ్గర మనీ చాలా ఉంటే, ఐఎమ్ జస్ట్ జోకింగ్, ఓకే, సో యూ కెన్ పర్చేస్. రియల్ టైంలో ఎలాగైతే ఉంటుందో సేమ్ అలాగే ఉంటుంది ఇక్కడ. మీ ప్రాక్టీస్ కానీ ఎవ్రీథింగ్. సో ఇక్కడ కూడా సేమ్ లుకర్ ఇస్ సేమ్ ఎవ్రీవేర్. బట్ హియర్ ఇన్ దిస్ అప్లికేషన్ వీ హ్యావ్ ఎ లిమిటేషన్స్. బట్ ఇఫ్ యూ పర్చేస్ ద Looker standard license, then there is no restrictions. You can continuously access Looker for a month. అది ఎక్స్టెన్షన్ కావాలి అంటే Anusha, can you please check your network? It's very bad, your network, Anusha.
Clear? Any questions, guys? Can I continue? Okay, good. Now let me open this first link. Guys, am I audible? Yeah. Yes, yes. నేను అడుగుతుంది ఫీచర్స్ సేమ్ ఉంటాయా అని. ఎస్, మీరు లైసెన్స్ వర్షన్ అయినా కూడా ఆర్ఎల్స్ ఫ్రీ ఆఫ్ కాస్ట్ అయినా ఎవ్రీథింగ్ విల్ బి సేమ్. ద ఓన్లీ లిమిటేషన్ ఇస్ a lab duration 30 minutes 1 hour like that. Next, so I'm just opening the first link, Google Looker Data Explorer. ఇది ఓపెన్ చేయండి. I think it's loading. Just wait for a couple of minutes. Yep. See here, this one, Start Lab. You have to click on Start Lab to open your Looker. First, to see the duration of this lab is 30 minutes. The timer will start from 30 minutes to 0 seconds. Whenever it reaches 0 seconds, the lab will be expired. Click on Start Lab. It will give you username and password. Guys, go on mute, please. See, you got username and password. It's very, very important, guys. If you don't have this username and password, you cannot open the Looker. See, when I click on Start Lab, the timer has been started from 30 minutes to below 29. Timer will start. Okay. Next, right? You will get username and password like that. Username and password. You have to click on this link, Open Looker. Click on Open Looker. It is the home page of Looker or login page of Looker. మీ రియల్ టైమ్ లో లుకర్ ఇలాగుంటుంది. సో యూ విల్ ఓపెన్ ద లాగిన్ పేజ్ ఇన్ యువర్ రియల్ టైమ్. See, like this. So in your real time, right? In your real time, what happens, right? One of your teammates or company guys will provide you the Looker login page. ఆ Looker login page ఇలాగుంటుంది. మీ యొక్క వర్క్ ఇక్కడ నుంచి స్టార్ట్ అవుతుంది. You have to provide your email account and password in real time also. Here email account ante this username, copy the username and paste it in the email box. Password means this password. Copy this one and paste it. See, this Google Cloud Skill Boost application has been given one username and password for you. బిర్యానీయా? నాకు అది అర్థం కావట్లా. బియ్యా అదే వినపడుతుంది. Mira, ఇప్పుడు వద్దాం, పొద్దునే కనపడదు. Mira, are you there? Guys, సారీ సార్. good. See, this application, right, has given one link along with that one username and password.
So you have to click on this link and you have to provide your username and password in this login page. Your email is nothing but your username. The username is this one. Don't give your email ID. E box lo don't provide your email ID. You have to provide this username and password. So click on login. So that's it. Now we are able to log into Looker successfully. That's it. So we have provided a username and password. With that, we are able to access Looker BI. So it is the Looker BI homepage. మీరు లాగిన్ అయిన తర్వాత రియల్ టైంలో Looker BI ఇలాగ ఉంటుంది. సేమ్. Everything is same. Whether it is a free of cost or licensed version, nothing will change. మీకు ఇలాగే ఉంటుంది. So you no need to install any IDE. The browser itself will act as a tool for you. నేనేం ఇన్స్టాల్ చేయలేదండి. I just open the link in the browser. The browser itself acting as a tool. With my username and password, now I'm able to log into Looker BI. In the left hand side, you can see Looker logo. This is Looker logo. And you can see multiple options. So any questions as of now? Okay. See, previous tab lo chusara timer anedi start ayindi. It's decreasing the time. Once it reaches the 0 seconds, 000, your link will be expired. Link మీకు పనిచేయదు. So you have to practice, you have to do whatever you want to do in the 30 minutes window period. అది మర్చిపోవద్దు మీరు. That's very, very important. Done. Next, we'll explore the options. As a developer, for you, it is very, very important. Develop this menu. We have a lot of menus here in the left hand. Explore, develop, admin. Don't worry about admin menu. So we as a developer in real time, you don't have any control on this menu. But you as a developer, you have full control on this develop menu. You use this develop menu a lot. Develop menu is very, very, very important for any BA developer in Looker. Because we use develop menu a lot. We open the projects there. So in the develop menu, right? In the develop menu, click on develop. The very, very important thing is project. SQL runner and projects. See, it's a project menu. ఈ కింద ఉన్నాయి కదా రెండు 1 and 2. It is 2 or project. The 2 projects was created by the Looker for us. We no need to create any project. These 2 projects are already created by the Looker team. We can access those 2 projects. So what happens in Looker, right? Looker lo ఏమవుతుందంటే everything will be under project. మీరు ఏ కోడ్ రాసినా whatever you do, everything will be there under project. Project లోనే మీరు dimensions, measures, dashboards and everything will be created there. Okay. See, we have 2 projects. One is QuickLabs e-commerce. Second one is QuickLabs Flights. So we are going to practice our demo on these 2 labs. Okay. Here navigation is very, very important. Don't get confused. ఒక్క ప్లేస్ నుంచి ఇంకో ప్లేస్కి ఎలా వెళ్ళాలి చాలా ఇంపార్టెంట్. Navigation is very, very important. Don't get confused. So
ఇట్ ఈస్ ద హోమ్ పేజ్. మీరు ఎక్కడున్న హోమ్ పేజ్లోకి రావాలి అంటే క్లిక్ ఆన్ దిస్ లుకర్ ఐకాన్. వేరెవర్ యు ఆర్, click on this looker icon, then you will enter into the home page of looker. చూడండి, so home page. Then here develop menu is very very important. Click on develop, that's it. Then you can see 3 options: content validator, SQL runner, projects. So the key and very very important thing is project. ఆ 2 ప్రాజెక్ట్స్ ఈ బిలో ఉంటాయి. See, if we had more projects, the projects names will be populated in the below 1, 2, 3 like that. మీకు రియల్ టైం ఎలా ఉంటుందంటే, so if you work at 10 projects, those 10 projects has been highlighted here 1, 2, 3, 4, 5, 6 till 10. So you can open your project and you can start working on that. తర్వాత ఇంపార్టెంట్ కాన్సెప్ట్ ఏంటంటే SQL రన్. ఇది ఏం చేస్తుందంటే we can run SQL queries. మన టేబుల్స్ లో ఉన్న డేటా పాపులేట్ కావాలి అంటే we can use SQL runner to write or to run or to execute SQL queries. మీరు ఎవరన్నా SQL సర్వర్, మైక్రోసాఫ్ట్ SQL సర్వర్ వాడితే ఏం చేస్తారు? they'll use వర్క్ బెంచ్, మేనేజ్మెంట్ స్టూడియో, రైట్? ఎవరికైనా ఐడియా ఉందా SQL? నో సార్. నో. ఓ, ఎస్క్యూఎల్ గురించి తెలుసు, అంటే ఇన్నా గానీ ఎస్క్యూఎల్ మీద ఎప్పుడు చేయలేదు సార్. ఓకే, cool. సో ఏమవుతుందంటే if you use Microsoft SQL Server, there you will use Management Studio to write SQL queries. If you use Oracle, there you will use SQL Plus to write SQL queries. Like that, here we use SQL runner in Looker to write any SQL queries. That's it. And next important thing is this one, the last one, development mode. It's very, very, very important. So we have 2 types of modes. First one is development mode. Second one is production mode. So you as a developer, you should always in development mode. మీరు ఎప్పుడు ఈ మోడ్ లో ఉండాలి. సో యూ కెన్ రీడ్ అండ్ రైట్. మనము ప్రాజెక్ట్ లో ఉన్న ఇన్ఫర్మేషన్ రీడ్ చేయొచ్చు. అలాగే ఇఫ్ యూ వాంట్ మేక్ ఎనీ చేంజ్, వీ కెన్ మేక్ చేంజెస్ ఇఫ్ యు ఆర్ ఇన్ డెవలప్మెంట్ మోడ్. లెట్స్ అజ్యూమ్ దట్ మీరు ప్రొడక్షన్ మోడ్ లో ఉన్నారు. ఇఫ్ యు ఆర్ ఇన్ ప్రొడక్షన్ మోడ్, then you can only read the files. Read. There is no write. You cannot make any modification. So you as a developer, you have to enable development mode. Toggle button undi kada, దీన్ని మనము రైట్ సైడ్ మూవ్ చేయాలి. జస్ట్ మూవ్ టు రైట్ సైడ్. Then it will say you are in development mode. చూసారా? Now I'm in development mode. Now I can go to develop. I can select my project, e-commerce. ఇది మన ప్రాజెక్ట్. సారీ, దట్స్ ఇట్. సో ఇక్కడ ఉన్న ఫైల్స్ మనం చూడొచ్చు. అలాగే you can write something. You can write something. See, like that. You can write. అదే మనం ప్రొడక్షన్ మోడ్ లో ఉంటే we cannot write anything. చూడండి, now what I will do, I will enable production mode. This one.
Now I'm in production mode. I'm trying to type something. Andy, I'm trying to write something. I'm typing, but it is not accepting. The reason is I am in production mode. If you want to make any changes, you have to be in development mode. So ఈ ప్రాజెక్ట్స్ లో ఏముంటాయంటే we have a view files. Inside a project, you have a views, you have a model file, and we have a explores. View లో we have dimensions and measures. ఇందులో connections and explores. ఈ ఎక్స్ప్లోర్ అనేది ఈ ఫైల్లో ఉంటుంది. So don't worry about all these things. It will take some time for you guys to understand what is a dimension, what is a measure, what is a connection, what is a explore. So if you wait 1 or 2 days, you will clearly understand about all these terminology. But remember that each and every day, if you work on Looker, you always use this terminology: dimensions, measures, view file, model file, connections, explores. It's very routine. You will see always all these options. ఆ కీవర్డ్సే మనం వింటూ ఉంటాం. Okay, any questions? Clear? Say yes or no, guys. Clear, sir. Yeah, clear. Okay, go. So let me explain about a view. What exactly view? So view అంటే ఏంటి? So view is nothing but a table. మనకు డేటాబేస్ లో టేబుల్ ఎలా అయితే ఉంటుందో Looker లో వాటిని మనం వ్యూ అంటాం. That's it. So we create a view for each and every table. Assume that in your database you have a employee table. Employee table మీద మనము BI perform చేయాలి అంటే we wanna create dashboard, we wanna create a pie chart. First మనం ఏం చేస్తాము అంటే ఆ టేబుల్ కు we create a view. We simply create a view for a table. That's it. So dimension and measure అంటే ఏంటంటే dimension is nothing but view లో dimensions ఉంటాయి, right? It is nothing but a column. మనకు డేటాబేస్ టేబుల్లో కాలం ఉంటుంది కదా, we call it as a dimension in Looker. And measure is nothing but aggregate operation. Sum, average, min, max, ఇలా. We call it as a measure. So view is nothing but a table. View contains dimensions and measures, whereas dimension is nothing but a column. Measure is nothing but aggregate operation. Sum కానీ, average కానీ, min, max, etc. etc. Because these 3 items are basic pillars for Looker. Tables, views, dimensions and measures లేకుండా we cannot do anything. మనం complete any BA tool. It's not only Looker. Think about Power BI, ClickSense, MicroStrategy, Tableau. Each and every BA tool లో dimensions ఉంటాయి, measures ఉంటాయి. Based on dimensions and measures only, we created dashboards or visualizations. Without those presence, we cannot do anything.
as a powerful dimensions and measures. And tomorrow's class, right, we'll focus on how to create a view from a table, how to create a dimension, how to create a measure, and how to create explore. We explain all these concepts in tomorrow's class. రేపటి నుంచి ఏమవుతుందంటే ఇట్స్ ప్రాక్టికల్ సెషన్. Practical. So as of now, what we have discussed today and yesterday, right? Why we need Looker and how to access Looker. So difference between Looker to other BI tools. What happens if you use Looker? How the performance of Looker? Okay, how easy it is. So we discussed all theoretical high level things. ఎందుకు డిస్కస్ చేసాము అంటే if you want to learn anything, you should know in and out of a product. Then only you have to start learning about that. ఏం తెలియకుండా we should not learn blindly. Okay, that is the reason I gave complete overview. So Looker అంటే ఏంటి, Looker కి అదర్ BI tools డిఫరెన్స్ ఏంటి, Looker ఎలా యాక్సెస్ చేసుకోవాలి, ఆ ఫ్రీ ఆఫ్ కాస్ట్ పెయిడ్ వర్షన్. Okay, it's a free of cost. We no need to pay single penny. So, but we have only one source, which is Cloud Skill Boost application. మీకు ఆ అప్లికేషన్ నేమ్ తెలియకపోతే you cannot do anything. So you have to purchase, or else you have to stop learning Looker BI. Okay, so that's it for today. So it's around 9 o'clock. And if you have any questions, please let me know. Otherwise, we'll meet same time tomorrow, 8 a.m. No, sir. Okay. హలో హలో చెప్పండి. మీరు యూజర్ నేమ్ పాస్వర్డ్ లాగిన్ అయ్యేటప్పుడు ఎవ్రీ ల్యాబ్ స్టార్ట్ అయ్యేటప్పుడు మళ్ళీ యూజర్ నేమ్ పాస్వర్డ్ ఇవ్వాలా ప్రతి ల్యాబ్ Every lab start అయ్యేటప్పుడు it will give you the username and password automatically. You have to give that username and password. ఓకే And ఇక్కడ assume that lab అయిపోయింది అనుకుందాం. So we'll go to back and we open the lab again. Then it will generate the username and password again. You have to click on this open Looker. You have to provide the username and password. That's it. Every time you have to provide every time. Once you open the lab, a new lab. Okay, good. Any other questions? నో Thank you guys. We'll meet tomorrow. Bye.